היי ברווזונים, אנחנו ממשיכים, פרק 14, The Wave. אם אתם עוד לא עוקבים אחריי, אז נו כבר, תעקבו אחריי. אתם שמים סאב פה ביוטיוב, אתם עוקבים אחריי גם באינסטגרם, תמר לנגבורד בלי נקודה באמצע, ואם אתם עוד לא עוקבים אחריי בטיק טוק, תמר.לנג, בואו נתחיל. Chapter 14. There was one thing Lori had to do before the paper came out. Monday morning, she had to find Amy and explain to her about the story. She still hoped that as soon as Amy read it, she would see the wave for what it was and change her mind about it. Lori wanted to warn her in advance so she could get out of the wave in case there was trouble. פותחים את פרק 14, רגע לפני שהעיתון יוצא, לורי ממש מרגישה צורך לעדכן את אימי לפני, היא רוצה להוציא אותה מ-the wave ולפני כדי שלא יהיו עניינים ובעיות. She found Amy in the school library and gave her a copy of the editorial to read. As Amy read, her mouth began to open wider and wider. Finally, she looked up at Lori. What are you going to do with it? I'm publishing it in the paper, Lori said. But you can't say these things about the wave, Amy said. Why not? Lori asked. They're true, Amy. The wave has become an obsession with everyone. No one is thinking for themselves anymore. Oh, come on, Lori, Amy said. You're just upset. You're letting your fight with David get to you. Lori shook her head. Amy, I'm serious. The wave is hurting people. And everyone's going along with it like a flock of sheep. I can't believe that after reading this, you'd still be part of it. Don't you see what the wave is? It's everybody forgetting who they are. It's like Night of the Living Dead or something. Why do you want to be part of it? ונגד כל הציפיות של לורי, שהחברה הכי טובה שלה תשמע את הדברים, ותפנים ותבין ותתעורר, וואלה לא, את לא יכולה להגיד דברים כאלה, וואי, לורי, את סתם נותנת לריב שלך עם דיוויד להשפיע עלייך? Amy, אכזבת. Because it means that nobody is better than anyone else for once, Amy said. Because ever since we became friends, all I've ever done is try to compete with you and keep up with you. But now I don't feel like I have to have a boyfriend on a football team like you. And if I don't want to, I don't have to get the same grades you get, Lori. For the first time in 3 years, I feel like I don't have to keep up with Lori Saunders and people will still like me. Amy. כל מה שאומרים אחר הצף, סליחה על הביטוי, shit had hit the fan. אימי אומרת לה, סוף סוף, אני לא צריכה להתחרות בך, אני לא צריכה חבר מהפוטבולטים, אני לא צריכה ציונים כמו שלך כדי שכולם יאהבו אותי. כאילו, אחותי, זה תסביכים שלך עם עצמך, למה את מאשימה את לורי? לא, את לא חייבת להיות כמו, גם קודם לא היית חייבת להיות כמו לורי. כאילו, למה the wave זה מה שנותן לך את הלגיטימציה להיות בן אדם משל עצמך? בעיה איתה, חברה. Lori felt chills run down her arms. I always knew you felt that way, she stammered. I always wanted to talk to you about it. Don't you know that half the parents in school say to their kids, why can't you be like Lori Saunders? Amy asked. Come on, Lori. The only reason you're against the wave is because it means you're not a princess anymore. Lori was stunned. Even her best friend, someone as smart as Amy, was turning against her because of the wave. It made her angry. Well, I'm publishing this, she said. Amy only looked up at her and said, Don't, Lori. But Lori shook her head. I already have, she said, and I know what I have to do. Suddenly, it was as if she was a stranger. Amy looked at her watch. I gotta go, she said, and walked away, leaving Lori standing alone in the library. אם אני חושבת רגע על לורי ואיך שהיא אמורה להרגיש עכשיו, שכולם מפנים אליה את הגב, החבר שלה, החברה הכי טובה שלה, במצב כזה בן אדם בדרך כלל מתחיל לפקפק בעצמו, כאילו וואלה, אם כולם פתאום נגדי, כולם אומרים שאני לא בסדר, אולי באמת אני לא בסדר, אולי באמת הבעיה אצלי, אבל זה לא קורה ללורי, היא לא דמות מספיק מורכבת בשביל זה כנראה, זה לא קורה לה, היא בשלה, אני מוציאה את העיתון, זה כבר קורה, I'm publishing it, וזהו, והיא הולכת, וזהו, וככה היא מחליטה. Copies of the Grapevine had never been scooped up faster than they were that day. The school was abuzz with the news. Very few kids had heard about the sophomore who was beaten up, and of course no one had heard the story by the anonymous junior before. But as soon as those stories appeared in the paper, other stories began to circulate. Stories of threats and abuse directed at kids who, for one reason or another, had resisted the wave. There were other rumors going around too, that teachers and parents had been to Principal Owen's office all morning complaining, and that the school counselors had begun interviewing students.
There was an air of unease in the halls and classrooms. אז הגרייפוויין נכתב כמו לחמניות חמות, כולם קוראים, זה חשף את כל הסיפורים האלה המעט ילדים ידעו על המכות של אחרי בית ספר, אף אחד כמובן לא ידע על המכתב האנונימי שעכשיו התפרסם, פתאום מדברים על הורים שמגיעים לדבר עם המנהל, על אנשי צוות, יועצים, יש סיפורים על איומים וכל מיני דברים כאלה. In the faculty lounge, Ben Ross put down his copy of The Grapevine and rubbed his temples with his fingers. Suddenly, he'd got a terrible headache. Something had gone wrong, and somewhere in his mind, Ross suspected that he was to blame for it. The roughing up of this boy was terrible, unbelievable. How could he justify an experiment that had such effects? אז אנחנו עכשיו פתאום חוזרים לבן רוס, לא דיברנו עליו כבר איזה זמן, הוא קורא את מה שקורה בגרייפוויין, והוא מבין מה הולך, והוא אומר לעצמו, וואלה, אני אשם בזה, זה אשמתי. איך אני מתרץ את הניסוי הזה, בזה שמרביצים לילד, זה לא יכול להיות, זה נורא. He was also surprised to find himself disturbed by the football team's embarrassing defeat by Clarkstown. It seemed odd to him that although he didn't care the least about high school athletics, this defeat would bother him so. Was it because of the wave? During the last week, he had begun to believe that if the football team fared well, it would be a strong argument for the success of the wave. But since when did he want the wave to succeed? The success or failure of the wave was not the point of the experiment. He was supposed to be interested in what his students learned from the wave, not in the wave itself. חשוב, תרשמו לכם. מה שמפתיע את בן רוס זה שהוא נורא כאילו מבואס מזה שהנבחרת פוטבול הפסידה. וזה מוזר כי לא מעניין אותו פוטבול של תיכון בכלל, אוקיי? ואז הוא מתחיל להבין כאילו, למה רציתי שהם יצליחו? כדי שכאילו אני אראה שהווייב מצליח? אבל למה שאני ארצה בכלל שהווייב מצליח? המטרה של הניסוי לא הייתה להראות שהווייב מצליח או נכשל. המטרה הייתה שהילדים ילמדו מהתהליך, זאת אומרת בכלל, למה אני רוצה שהדבר הזה יצליח? זה כמו של לרצות שגרמניה הנאצית תצליח, זאת אומרת, משהו בתפיסה של בן רוס עצמו התעוות, אוקיי? הניסוי שלו, המטרות של הניסוי הלכו לאיבוד, וכשהמטרות של הניסוי הולכות לאיבוד, אז מה קורה עם הניסוי? בשביל מה עושים אותו? There was a medicine chest in the faculty lounge, stocked with just about every brand of aspirin and non-aspirin headache remedy that had ever been invented. A friend of his had once remarked that while doctors as a group suffered from the highest incidence of suicide, teachers had to have the highest incidence of headaches. Ben took 3 tablets from a bottle and headed for the door to get some water. אז בן הולך ולוקח 3 אקמול, זה קצת הרבה 3 אקמול. But just as he reached the faculty room door, Ben stopped. Outside, in the hall, he could hear voices. Norm Schiller's and another male voice he didn't recognize. Someone must have stopped Norm just as he was going into the faculty lounge, and now he stood outside the door talking. Ben listened from inside. No, it wasn't worth a damn, Schiller was saying. Sure, it got them psyched up, made them think they could win, but out in the field, they couldn't execute. All the waves in the world don't mean a thing next to a well-executed quarterback option. There's no substitute for learning the damn game. Ross really has these kids brainwashed, if you asked me, the unidentified man said. I don't know what the hell he thinks he's up to, but I don't like it. And none of the other teachers I've talked to either. Where does he get the right? Don't ask me, Schiller said. The faculty room door began to open, and Ben quickly backed away, pushing through a door into a small faculty bathroom that adjoined the lounge. His heart was pounding rapidly, and his head hurt even more. He swallowed the 3 aspirins and avoided looking at himself in the mirror. Was he afraid of who he might see? A high school history teacher who had accidentally slipped into the role of a dictator? בן שומע שיחה לא נעימה בחוץ, בין המאמן שילר לבין איזשהו אדם לא מזוהה, ומדברים על ההפסד הצורם של הקבוצת פוטבול, ושילר אומר, וואלה, כן, the wave הזה נורא הדליק אותם, והם חשבו שהם ינצחו, אבל בפועל, צריך לדעת את המשחק, צריך להתאמן, וזה, the wave לא עזר בפועל, ומי זה בכלל הבן רוס הזה, מה הוא חושב שהוא, מה זה הניסוי הזה שהוא עושה, מי נותן לו את הזכות, בן אדם שמדבר איתו מאוד מסכים, ואומר שכן, גם ההורים מסכימים, וגם חברי פקולטה אחרים מסכימים, קיצר, בן כאילו לא יכול להסתכל על עצמו במראה, הוא ממש כאילו מפחד ממי שהוא נהיה, מורה להיסטוריה שהפך לדיקטטור. David Collins still couldn't understand it. It didn't make sense to him why everyone hadn't joined the wave in the first place. Then, there never would have been these hassles. They all could have functioned as equals, as teammates.
People were laughing and saying that the wave didn't help the football team at all on Saturday. But what did they expect? The wave wasn't a miracle drug. The team had known about the wave for exactly 5 days before the game. What had changed was the team's spirit and the team's attitude. דיוויד לא מבין למה כולם לא מצטרפים ל-The Wave. אם כולם היו מצטרפים ל-The Wave, לא היה צריך לריב עם אף אחד, לא היו מכות, לא היו בעיות, וזה שהקבוצת פוטבול הפסידה, הם הצטרפו ל-The Wave 5 ימים לפני המשחק, אוקיי? זה לא נס The Wave, אוקיי? 5 ימים, היה להם יותר ספיריט, והם היו יותר כאילו בעניין, והם יותר מלוכדים, אבל וואלה, צריך זמן, אי אפשר ב5 ימים להפוך קבוצה. יש לו נקודה בקטע הזה. David stood outside on the school lawn with Robert Billings and a bunch of other kids from Mr. Ross's class, looking at the grapevine. Lori's story made him feel a little sick. He hadn't heard anything about anyone threatening or hurting anyone, and for all he knew, she and her staff had made it all up. An unsigned letter and a story about a sophomore he'd never heard of? Okay, he was unhappy that Lori refused to be part of the wave. But why couldn't she and the people like her just leave the wave alone? What did they have to attack it? Robert, beside him, was getting really upset over Lori's story. These are all lies, he said angrily. She can't be allowed to say these things. It's not that important, David told him. Nobody cares what Lori is writing or what she has to say. Are you kidding? Robert said. Anyone who reads this is going to get the completely wrong idea about the wave. I told her not to publish it, Amy said. Hey, relax, David said. There's no law that says people have to believe in what we're trying to do. But if we can keep making the wave work, they'll see. They'll see all the good things it can do. Yeah, but if we don't watch out, Eric said, these people are going to ruin it for the rest of us. Have you heard the rumors going around today? I heard there are parents and teachers and all kinds of people in Principal Owen's office complaining. Can you believe that? At this rate, no one will get a chance to see what the wave can do. Lori Saunders is a threat, Robert stated bluntly. She must be stopped. David didn't like the sinister tone in Robert's voice. Hey, wait, he began to protest. But Brian cut him off. Don't worry, Robert. David and I can take care of Lori. Right, Dave? התפיסה של דיוויד היא יותר מתונה, כי דיוויד בעצם אומר פה, דיוויד ממש מאמין ב-The Wave, והוא חושב שאם כולם יראו מה The Wave יוכל לעשות, אז כולם באמת יצטרפו מרצון. והוא אומר שזה בסדר לכתוב נגד The Wave, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה לחשוב על The Wave, וזה בסדר, ובאמת הזמן יעשה את שלו, כי הוא באמת מאמין ב-The Wave, והוא חושב שזה אחלה. ואז הם אומרים לו, לא, אבל בגלל לורי והסיפור, ואנשים באים למנהל אורנס, והם הולכים להרוס לנו את The Wave, והם לא יספיקו לראות כמה ש-The Wave עובד, כי הם פשוט ירסו לנו את The Wave, ואז רוברט בילינגס אומר משהו ממש מטריד. הוא אומר, Lori Saunders is a threat, she must be stopped. היא איום וחייבים לעצור אותה. עכשיו, איך עוצרים בן אדם מלהמשיך לפעול? קחו את זה למקומות הכי חשוכים, הכי אפלים, לא בטוחה שלזה הוא התכוון, לא נראה לי שהוא יהיה לרצוח מישהו, אבל זה נשמע ממש ממש לא טוב. דיוויד ככה אומר לו, מה זה, שנייה, כאילו, אדוני אתה נסחף, ובריין אומר, לא, אל תדאג, אני ודייוויד נעצור אותה. David suddenly felt Brian's hand on his shoulder, slowly guiding him away from the rest of the group. Robert was nodding in approval. Look, man, Brian whispered, if anyone can get Lori to stop, you can. Yeah, but I don't like Robert's attitude, David hissed back. It's like we must wipe out anyone who resists us. That's the exact opposite of how we should approach this. Dave, listen, Robert is just a little over-enthusiastic sometimes. But you have to admit he has a point. If Lori keeps writing stuff like this, the wave won't have a chance. Just tell her to cool it, Dave. She'll listen to you. I don't know, Brian. Look, we'll wait for her after school tonight. Then you can go talk to her, okay? David nodded reluctantly. I guess. תחת הלחץ של רוברט, בריין ממש ממש מזרים כזה את דיוויד לדבר עם לורי, לשכנע אותה להפסיק, כאילו ברוח טובה, אנחנו נשכנע אותה וזה, ודיוויד לא רוצה, כאילו הוא אומר, זה לא הקטע של The Wave, אני לא צריך לשכנע אותה להפסיק. אבל בריין שכנע אותו, כן, אנחנו נחכה לה וזה, ואז תוכל לדבר איתה בערב אחרי בית ספר. ככה נגמר פרק 14, אני יודעת שאני קרצייה, אבל תעקבו אחריי. כשאתם עוקבים אחריי גם פה וגם במדיות אחרות, זה תומך בי, זה מאפשר לי להמשיך לעשות את מה שאני עושה, אז אם אתם אוהבים את מה שאני עושה וזה עוזר לכם, please help me,
ואנחנו נתראה בפרק הבא, פרק 15, 16 ו-17 לפנינו, ואז סיימנו את הכל, יאללה, ביי!